Bom, galera, esse é Starport Delta. Deixa eu passar as informações aqui. Rapidez. Que merda, hein? Sabia não. As informações existiam está Construa entre as estrelas e Starport Delta. Leve um jogo de estratégia de ficção científica que se concentra na sobrevivência. Os comandantes da estação em todo o universo voltarão para você, para obterem orientação, para expandir, defender e sobreviver. Ajude-os a construir uma estação próspera, mas cuidado, há muitos perigos escondidos no espaço. As avaliações deles estão positivas. Já coloquei o link aí no chat, para quem pegar. Quem quiser pegar, né? Tá por 47,49. Então a gente vai fazer o tutorial dele. Live podia ter a opção de rebobinar, né, Gessiano? Máquina do tempo. Porque assim, normalmente eu gravava lá... Perdão. Eu gravava a live inteira e aí ia recortando. Agora eu tô fazendo diferente. Eu pego o jogo, gravo e ele fica num arquivo poucos gigas menor, só que é mais fácil de eu pegar e editar, né? Infelizmente ele não tem português, nós vamos fazer os tutoriais. Vamos com o tutorial 1 aqui, provavelmente são os 3. Provavelmente é 3 tutoriais. Welcome, recruit! Today you have taken your first step in becoming a station commander, but don't let it get to your head. You've all been assigned learning assistants that will customize your training and get you from zero to hero. What are you waiting for? An invitation? Well, hello. So you want to learn to be a... Jolly good. I will be your assistant in Simulated Interactive Learning, or HASL for short. In this brief 3,750-hour guide, I have assembled for you, personally, all the do's, don'ts, maybes, maybe nots, and a full breakdown of the entire universe, itemized by species, and their typical daily routines. 3,750 hours? I think we can probably skip the universe breakdown stuff. Right. Another one of those learn-on-the-job types, are we? Well then, better get you started in the simulation environment. Essa daqui belezinha. Por que o holograma tem bigode? Tá, beleza, vamos lá, né? Bora lá. Since you seem to be impatient and want to get stuck in with minimal mucking about, let's introduce you to your money and material reserves first. Here you can see your stockpiles of riches and resources. While these levels look healthy now, you won't always be flush enough to buy a small moon. You'll need to monitor your income and expenses. If you're unable to make your maintenance payments, you'll be saying hello to the Imperial Repossession response. Put simply, say goodbye to some of your beloved buildings. Now, it can get quite tricky keeping track of time passing while in space. So the good people at Intergalactic Timepieces have supplied an incredibly complicated piece of technology that counts the days for you, in case you feel like that particular task was beyond your basic abilities. As well as tracking time, you can also see how many buildings you have constructed, the amount of people currently residing in your station, and a score to show you just how badly you are performing. Since we have now covered the basics, I bet you're itching to use that trigger finger of yours. Well, let's cover the 3 base actions you will use as a station commander then. Building, repairing, and deconstructing. Right, time to get your hands dirty.
Here is a power plant that I prepared for you earlier. Unfortunately, the maintenance engineer for this particular building has decided to go on a rather long spacewalk and hasn't even left us a note. As a result, we will need to repair it ourselves. Ah, é tipo assim, é um joguinho de gerenciamento, óbvio, né? Well done. In this case, I don't like where it's placed, so let's deconstruct it. Agora a gente vai desconstruir. It's almost like you've been shown exactly what to do before. Now let's try building a new power plant elsewhere. Brilliant. When building up your station, you can see each building's supply radius. This holographic overlay or supply grid can also be switched on and off in the following location. Go ahead and try it for yourself. Tá. Tactical Mode, Free Flight Mode. Free Orbit, Show the Communication History. Pause and show the game. Currently, only the power and evacuation radii will be visible. As you build more buildings, more radii will show up. Humans in general are forgetful creatures, so over on the left you will see a list of active objectives. Each one will show the state of that objective and how close you are to completing it. Try taking a look at the last objective now. I would have awarded you a higher score, but because it's a Tuesday, I've decided to halve all recruits' results. Luckily for you, that still works out to be a solid pass. Proceed on to the next simulation. Ah, entendi. Ah, essa daqui já não tem bigode. Ah, não, essa daqui é a mulher. Good job, recruit. Ah lá, o Now for the holograma harder com side of bigode de your novo. training. This stuff Tecnologia will make or avançada tem break you bigode as no a holograma, mas commander. não tem So listen up and mostrando pay o corpo attention. detalhado. É. Good to see you're back. The second half of your training will be based around the functional aspects of commanding your station. If you grab your training handbook and turn to page 3094, marked Introduction to Station Operation, we can get started. Why are we still given physical handbooks? Surely we have an easier to carry alternative. Ah, yes. I'm glad you asked. The operations manual, made up of a mere 9,855 pages, can also double as a weapon if you're ever boarded by an alien species with a weakness to paper and/or heavy reading. Right. The lifting of this tome can also be used as a workout routine, or it can be fashioned into an effective device used to plug holes in walls of your station. Due to its versatility, every trainee station commander is required to carry one of these books on their person at all times. Ugh, no need for that gym membership then. Quite. Let's get you loaded back into the simulation environment. Beleza, Gicione. Vamos lá pro segundo tutorial. Welcome to Station Hazel-2. I have built this basic station to assist you with the understanding of some of the slightly more complex tasks. The operation of each building can be monitored individually from its own interface. You will be able to view all services that are in range, as well as any that are required. Building integrity can also be monitored here as well, and any other important information that you may have missed because you weren't paying attention will be displayed on the right. Due to completely unforeseen circumstances that you were most likely warned about, you might need an extra boost of money or materials.
Checking your station's security scan status will inform you if there are any additional situations that need to be handled. For every situation resolved, the Empire will supply a token gesture of resources to add to your stockpiles. Each situation has two very distinct choices available to you once you locate them: rescue or airlock. While the recommended action is always the humane one, you might be tempted to eject those annoying lost relatives into the depths of space for the slightly higher financial gain. Keep in mind that giant deep space alien creatures could be lured to your station by the liberal use of the airlock. Why don't you try and complete a security scan objective? Vamos lá. Security scan. Aonde que eu faço security scan? Flight. Oxygen, power plant, housing. Housing range. Tá, e aonde ele me dá a opção de eu fazer isso? Ah, ele tem uma outra visão. Isso é interessante. Eu só preciso saber onde é a opção, né, meu filho? Porque até o momento você não tá me dando a opção nenhuma de eu fazer nada, né?
Tinha metal. Splendid job. Let's hope the population is evacuated in time. Uma evacuação. Well done. It looks like all of your people were successfully evacuated in time. You will normally get around 1 stellar day's worth of warning before a radiation burst. This should be enough time to prevent the barbecuing of your entire station's inhabitants. Now that we have covered that eventuality, we should probably cover alternative methods of financial acquisition. As well as, or instead of, relying on your inhabitants to pay taxes, you can also trade with other species and their civilizations. Building a trade hub will allow alien races to offer contracts to exchange money, materials, or skilled personnel. You may only have one contract signed for each trade hub constructed, and some contracts are more lucrative than others, so choose wisely. Let's construct one of these trade hubs now. Começamos a ter alguma coisa aqui. Ah, yes. Now open the trade interface and select the best trade agreement available. Os upgrades eu não posso fazer ainda. Como é que eu posso fazer posso dizer? Poderia ter um pouquinho mais de informações no tutorial. Ala bodaku. Buenas noches. Cadê os security scans? E a desgraça do
posso dizer? Cadê o Security Scan, meu amigo? Quero saber como é que funciona o Security Scan. O problema é que não tem nenhuma informação. De como funciona. Dependent buildings are fully repaired. The trade hub has been destroyed. Vai liberar? Cadê a opção Deconstruct? Deixa eu ver ali nas opções. É com X. Ah, mas não tem opção não. É, o joguinho é interessante, é bem feito, mas, cara, o tutorial dele é bem raso, viu? Porque ele não te dá muita opção. Tipo, você clica em tudo e não vai. Ah, não tem opção, cara. Agora nem clicar, ó. Make sure nearby dependent buildings are fully repaired.
É, o tutorial dele é um pouco complicado, cara, porque você não consegue meio que fazer nada, velho. É muito confuso. Que acaba tornando o jogo meio chato, entendeu? That looks like that's about it. I believe at your current progression rate, in a mere 29.35 years, you have a 15% chance of becoming mildly useful. Eita! Ah, entendi. Você tem que pegar e ir ali na parte de trader e lá dentro ele tem a informação para você aceitar o negócio de trade e aí ele completa, coisa que no tutorial ele não fala. Agora nós vamos no tutorial 3. It looks like the drill sergeant has been caught up dealing with another recruit. No Holobigodon. Shall we carry on without Eita! you? Great É idea. 2. If only more recruits were as quick-witted. Agora 2 My bigodão thoughts holográfico. exactly. How was your holiday? Oh, good. You're still with us. It's probably time to show you how your station can be upgraded and make you aware of the different ways to manage your cash flow for when you're running your very own station. Well said. Well said. Welcome to Station Hassel-3. This station is a work of my very own, and you will make use of it to learn about various upgrades and debt possibilities. You will see that we're currently not doing fantastically well with managing our money. Different areas of the Empire run varying debt strategy models. Some will allow you to run into the negatives, affording you the opportunity to recover by downsizing or waiting for more population to arrive. Others will be rather more strict about your unfortunate predicaments by repossessing buildings to cover the shortfall. There are a number of things that you can do to help avoid these kinds of situations. Housing, gardens, trade hubs and retail plazas all help to increase cash flow, so use them wisely. Right, let's get this station increasing its profitability by optimizing the building usage. Build a garden and a retail plaza next to the existing housing building. Garden Build e Retail Plaza. Vem aqui perto. I see that the simple task of following instructions is beyond your limited skill set. But, as they say, defeat only happens to those who refuse to try again.
Let's hope one of the few abilities left in your dwindling arsenal is perseverance. Finally, you're showing signs of basic understanding. That sort of layout will increase the amount we're earning from our population by a significant amount. This now brings us rather neatly around to the subject of research. The research map is the control center of upgrade operations. With it, you can request improvements to existing infrastructure and unlock new buildings or upgrades. Now, an astute station architect in training might ask what the cost of this research might be. Well, perhaps one day I'll get to advise such a person, but until then, let me raise the question for you. The only cost to doing research is time. It can be shortened with the construction of research laboratories, which provide more brains to put toward your technological breakthroughs. Currently, this station doesn't have any protection. It will be in your best interest to research defense lasers from the research map. Sometimes I do wonder if you actually want to complete the training at all. Open the search map and select the red laser button. Fantastic. Now we just have to wait for the Agora research começou a to ficar o tutorial mais explicativo. the center of the research map, the longer the research takes to complete. Generally speaking, the size of the advantage you will then receive from said research will be proportional to the length of research time taken. Now we have our laser research complete, we should construct one to prevent freebooting opportunists from stealing our buildings and resources. Sometimes I do wonder if you actually want to complete the training at all. Open the search map and select the red laser button. Precisa de 800. Estando em 800 eu consigo construir. O problema é que eu estou gastando mais do que estou conseguindo. É, Laia.
Se ele deixar... O problema é que eu não consigo... fazer com que ele pare de gastar para eu construir o negócio. Vamos ver se eu consigo. Fazer com que ganhe mais dinheiro. O joguinho é interessante, mas tem uns defeitinhos no tutorial, viu? Tem uns pequenos defeitinhos no tutorial. Jogar ano 1701, história dito que é absurdo de graça. Deixar a live aberta e baixar o som do jogo. Beleza, vai lá. O que é isso? Não faço ideia.
Matamos um. Só pra ver. Não dá pra usar nada.
Você achou? Cara, não, não sei o que... Coisa, cara, o jogo, ele não te dá opção. Ele não te dá opção, cara. Ele fala ali tal, Defense Laser Building e tal, só que tipo, ele não... algumas opções que você tinha ali, por exemplo, pra fazer a coisa, ele não dá. Ele não deixa você ganhar os dinheiro suficiente. Ele manda você construir uns negócios. A building has become inactive. One or more of its requirements is no longer being met. Make sure nearby dependent buildings are fully repaired. Não. A garden has been destroyed. Destruir mesmo. Tô nem aí. A building has become inactive. One or more of its requirements is no longer being met. Make sure nearby dependent buildings are fully repaired. Menos 132. Falhar no tutorial? É conosco. É conosco mesmo. Aí a parte que é de tipo... Pra reparar, não vai. Não deixa colocar a população. Agora tá negativo. É maravilha. Cara, o tutorial é muito confuso. Muito confuso, cara. Ele não te dá as opções corretas do que você pode fazer, do que você não pode fazer. Ele fala pra você fazer, mas ele não diz, olha, você tem que colocar isso aqui, isso ali, isso acolá, entendeu? Ele simplesmente fala, faça. Entendeu? Aí fica meio complicado, porque você fica perdido, cara. Ele fala pra você fazer o scan, não tem as opções de scan. Entendeu? Você só consegue desativar. Eu vou ter que desistir por aqui desse jogo. Vou ter que desistir por aqui, porque ele, ó, tipo, ó, Defense Laser Building. Can you build this building? Beleza. É a missão do objetivo. Ele fala que eu preciso, né, colocar IT 800. Só que ele, tipo, eu preciso fazer o scan. Ele não dá opção. Precisa fazer outra coisa. Ele não dá opção. Tipo, ele praticamente ele bloqueia tudo. Não te dá opção de fazer quase nada. Você não consegue colocar pessoas para trabalhar nas construções. E eu acho que, tipo, num jogo como esse, cara, deve ser um jogo complicado. Jogo
um jogo assim de gerenciamento bem avançado. Só que se você tá com um jogo de gerenciamento muito avançado nesse estilo, eu acho que você tem que, ao menos... Que nem, ó, é com X que repara. Entendeu? E eu não consigo. Entendeu? Eu consigo destruir, mas evoluir eu não consigo. Então eu vou deixar por aqui, galera. Esse foi o Starport Delta. Minha avaliação dele aqui é que precisa melhorar muito o tutorial. Te dá as opções do que você precisa fazer para você ganhar dinheiro. Porque ele te dá e te joga num ponto que você não consegue construir um centro de mercado. E você fica preso no tutorial. Basicamente isso. É isso que está acontecendo. Na parte do tutorial anterior você conseguia construir. E aí no segundo que você necessita desse centro de mercado, vamos assim dizer, ele não te dá a opção. Precisa melhorar isso daí, viu? Vamos pro próximo jogo.